Today's speaking lesson is going to focus about who? About myself, right? So we are going to learn phrases that we could use to talk about your own self, or rather myself. This is important for you in your speaking test in part 1, right? Part 2 and 3, of course, you won't get to talk about yourself. But part 1, it is important that you understand and you're able to give introductions and talk about yourself if needed, right? இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போற பாடம் myself. இது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் பார்ட் 1 and 2ல ரொம்பவே முக்கியமானதாக இருக்கும். பார்ட் 3ல அந்த அளவுக்கு வராது, பட் பார்ட் 1 and 2ல உங்களுக்கு இது தேவைப்படும். And also this is important for you in your day-to-day life, right? Because you should be able to talk about yourself before you talk about anything else. பிகாஸ் நீங்க மத்தாக்களை பற்றி இல்ல உங்களை சுத்தி இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி பேச முதல்ல உங்களை பற்றி உங்களுக்கு பேச தெரிஞ்சிருக்க வேணும். ஸோ அதனால மை செல்ஃப் பற்றி படிக்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ்பெஷலி நீங்க ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூக்கு போகும்போது உங்களை பற்றி எப்படி பேசுறதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேணும். So let us have a look at the start of the lesson. What would you like to mention when you introduce yourself to someone? Brainstorm. What does it mean, brainstorm? Okay, it means think about all the ideas that come into your mind. When you want to introduce yourself, what kind of words or what would you like to mention about yourself, right? இப்ப நாங்க பார்க்க போறது எங்களை பற்றி நாங்க பேசும்போது என்னென்ன வேர்ட்ஸ்ல என்னென்ன விஷயங்கள் நாங்க எழுதுவோம். அதை நாங்க சொல்றது பிரெயின் ஸ்டார்ம் அப்படின்னு சொன்னா நாங்க எங்களுடைய மூளைக்குள்ள போய் நாங்க எங்களை பற்றி பேசும்போது என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லலாம், என்னென்ன எங்களோட மைண்டுக்கு வருதோ அது எல்லாத்தையுமே நாங்க எழுதுறது. So let's say I would say name. Age. If I'm talking to a foreigner, country. Oh, and even my hometown. I wouldn't talk a lot about my family, but at least a slight intro about my family I would talk definitely. Okay. I would talk about my achievements. My achievements means my educational background, any sports, any kind of other achievements. Abilities, what am I good at? So these are the things that come into my mind if actually someone asks me, okay, introduce yourself. These are the things that I would touch on. Alright, so என்ன பற்றி பேச சொன்னா எனக்கு என்னுடைய மைண்டுக்கு வர விஷயங்களை நான் இதுல பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன். அதே மாதிரி உங்களை பற்றி பேசும்போது உங்களுக்கு என்ன சொல்ல தோணுமோ அது எல்லாவற்றையும் நீங்க எழுதுங்க. Alright, so check if you have the following in your list. So where I have the name, tick. I have the hometown, tick. Family, tick. Country, tick. Did I put my age? Yes, I did. So age, tick. Achievements, tick. Abilities, tick. So you also can see, have you got these on your list? Check if you have the following in your list. உங்களுடைய லிஸ்ட்ல நீங்க பிரெயின் ஸ்டார்ம் பண்ண லிஸ்ட்ல இந்த விஷயங்கள் இருக்கான்னு பாருங்க. முதலாவது உங்களுடைய பெயர் இருக்கணும், அப்புறம் வயது, அதுக்கப்புறம் நாடு, அதுக்கப்புறம் ஹோம் டவுன் என்ற பிறந்த இடம், ஸ்கூல் பாடசாலை, அபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கான திறமைகள், ஃபேமிலி உங்களுடைய குடும்பம் பற்றிய விவரங்கள், அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நீங்க என்னென்ன விஷயங்களை வாழ்க்கையில அச்சீவ் பண்ணிருக்கிறீங்க, வெற்றி பெற்றிருக்கிறீங்க, ஆம்பிஷன் உங்களுடைய எதிர்கால நோக்கம் என்னவாக விரும்புறீங்க, அந்த மாதிரி விஷயங்கள். அதுக்கப்புறம் ஃபேவரேட்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாத்துலயும், ஹாபீஸ் உங்களுடைய பொழுதுபோக்குகள். So put the boxes in the correct order as you speak. Now I'm just going to give a little intro and I'm going to number them as I speak.
My name is Sanduni and I am, should I tell my age? I am 35 years old. I was born in Sri Lanka and my hometown is Nugegoda. I have 4 family members, that is my father, my mother, my sister and I. My primary education was at Ladies College, Colombo, and then later I studied at Devi Balika Vidyalaya. Talking a bit about my achievements, I graduated from Edith University, Australia, majoring in management and marketing, and thereafter I did my masters in the UK at Heriot-Watt University. I have a special ability to communicate as well as I am a good team player. My ambition, actually I already have achieved my ambition, right? So if you want to tell about your ambition, you can say my ambition is to be a teacher, an engineer, a doctor. Well, my favorite things are I really love to listen to music, and my favorite food is pizza, and my favorite drink is Faluda. My hobbies are reading books and playing the piano. So there you go. I've actually put them in the order that I was talking. So my order is name, age, country, hometown, family, school, achievements, abilities, ambition, favorites, and hobbies. You can think about how you want to go about it, but usually I think you wouldn't talk about the ambition first and then the hometown, then the name, then the favorites, and then the family. You have a specific order. So I think it would be good if you could follow somewhat similar. I mean, some things can change, but not all, right? ஆல்ரைட். இப்போ இது நான் கதைச்ச ஆர்டர்ல போட்டிருக்கிறேன். அதாவது முதலாவது பேர், அதுக்கப்புறம் வயசு, அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நாடு, தென் நான் பிறந்த இடம், அப்புறம் என்னுடைய ஸ்கூல், அதுக்கப்புறம் என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன, என்னுடைய திறமைகள், அபிலிட்டிஸ் என்னென்ன, அதுக்கப்புறம் என்னுடைய ஆம்பிஷன், எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள், ஹாபிஸ், இந்த மாதிரி நான் பேசிய ஆர்டர்ல இங்க நான் எழுதியிருக்கிறேன். உங்களுடைய ஆர்டர் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படலாம், ஆனாலும் ஒரு ஃப்ளோ இருக்கணும். அதாவது நீங்க ஃபர்ஸ்டா உங்களுடைய ஹாபிஸ் பற்றி பேசிட்டு, அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஃபேமிலியை பேசிட்டு, அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய பேரை சொல்லி கண்ட்ரி, ஏஜ், அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டர் இல்லாம ஒரு ஃப்ளோவுல போற மாதிரி, அதாவது ஒரு அளவுக்கு ஒரு சரியான ஒரு ஆர்டர்ல அது இருக்க வேணும். Hello everyone, my name's Sanduni. You can call me Sun. I am 35 years old. I was born on the 29th of January. At the moment, I live in Nugegoda. Right? So here it tells I study at. You don't have to necessarily say I study. You can even say I work. So whatever is a match for you, you can complete the blanks, right? So because I study, let me write that. I study at Devi Balika Vidyalaya. There are 4 people in my family, or you can say there are 4 family members. Okay, so let me write that as well. 4 people or 4 family members in my family. My father, mother, sister, and I. Now, I would like to talk about my likes and dislikes.
I like blue, but I hate black. Why did I use the color? Because in the brackets it's talking about the color. I love, now the fruit, right? I love, what can we say? I love apples, but I can't stand bananas. I always eat, let me see. I always eat cereal. Now you should be able to do this on your own because I've done the color vocab with you. I've also done the fruit vocab with you and food. So you should be able to complete this on your own, right? I always eat cereal, but I never eat. Let's see. I'm not a fan of rice and curry, so I'm going to say, but I never eat. You can't really say never. No, I sometimes eat it. Let's think of something that I never eat. What can I say? I never eat. Let's just put rice, but you can think of something that you never eat. Okay, I'm actually a food fan, so I eat most of the things, right? I also like the animal. I also like dogs, but I'm afraid of spiders. Again, animals as well, I've done with you guys for vocab, so you should be able to complete these gaps. So, let us have a look at it in Sinhalese as well. Hello everyone. So, this is like you actually giving a speech, right? ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்பீச் மாதிரியே இருக்கும். ரீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு விளங்கும் ஒரு பேச்சு சொல்ற மாதிரியே இருக்கும். ஹலோ எவ்ரிவான், மை நேம் இஸ் சந்துனி. என்னுடைய பேர் சந்துனி. யூ கேன் கால் மீ சன். நீங்க என்ன சன் என்று கூப்பிடலாம். ஐ ஆம் 35 years old. எனக்கு 35 வயதாகின்றது. ஐ வாஸ் born on 29th January. நான் ஜனவரி 29 பிறந்தேன். At the moment I live in நுகேகொட. இப்போது நான் வாழ்வது நுகேகொடவில். Without saying study, you can say I studied. நான் தேவிபாலிகா வித்யாலயத்தில் படித்தேன். இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஐ ஸ்டடி அட், நான் படிப்பது என்று சொல்லி இருக்கு. இப்ப வந்து நான் படிக்கிற வயசு இல்லை, இப்ப நான் வேலை செய்யறேன். அப்போ நான் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணலாம். எப்படி? ஐ ஒர்க் அட் என்று சொல்லி என்ற வேலை செய்யற இடத்தை கொடுக்கலாம். படிக்கிற ஒரு ஆள் ஐ ஸ்டடி அட் என்று சொல்லி உங்களோட ஸ்கூல் பேரை கொடுக்கலாம். ஆனா நான் வந்து ஒரு காலத்துல படித்தேன். சோ நான் படித்த ஸ்கூலை சொல்லும் போது ஐ ஸ்டடிட் அட் தேவிபாலிகா வித்யாலயா. நான் தேவிபாலிகா வித்யாலயத்தில் படித்தேன். There are 4 members in my family. என்னுடைய குடும்பத்தில் 4 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். My father, mother, sister and I. எனது அப்பா, அம்மா, சகோதரி மற்றும் நான். Now I would like to talk about my likes and dislikes. இப்போது நான் என்னுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை பற்றி பேச விரும்புகின்றேன். I like blue color. எனக்கு நீல நிறம் பிடிக்கும். But I hate black color. ஆனா எனக்கு கருப்பு பிடிக்காது. I love apples. எனக்கு பிடிச்ச fruit வந்து apple. But I can't stand bananas. ஆனா எனக்கு வாழைப்பழம் பிடிக்காது. I can't stand bananas. எனக்கு அது பிடிக்கவே பிடிக்காது. I always eat cereal, but I never eat rice. நான் எப்பவுமே சாப்பிடுற விஷயம் வந்து சீரியல், ஆனா நான் சாப்பிடாத உணவு வந்து ரைஸ். உங்களுக்கு எதுவோ நீங்க அதை எழுதலாம். நீங்க என்ன உணவு சாப்பிட மாட்டீங்களோ அதை நீங்க எழுதலாம். அதிகமா சாப்பிடுறத எழுதலாம். I always eat cereal. எனக்கு I never eat rice. I also like dogs and I'm afraid of spiders. எனக்கு dogs விருப்பம், நாய்கள் விருப்பம், ஆனா எனக்கு சிலந்தி என்ற பயம். All right. I like listening to what? I like listening to songs. I enjoy watching movies. You don't need to tell one specific thing. I'm interested in basketball. But I'm bored with football. I like listening to music. or நீங்க சொல்லலாம் I like listening to songs. எனக்கு பாட்டு கேட்க இல்ல சங்கீதம் கேட்க விருப்பம். I enjoy watching movies. நான் படம் பார்ப்பதை ரசிப்பேன். I'm interested in basketball. எனக்கு பிடிச்ச ஸ்போர்ட் விளையாட்டு basketball. But I'm bored with football. ஆனா எனக்கு கால்பந்து ஃபுட்பால் பிடிக்காது, போரிங்கா இருக்கும். In my free time, I play the piano and read books.
In the future, my dream job is to be a teacher because I love to teach students. That's all for now. Thank you for listening and I hope to learn more English. Goodbye. In my free time, அதாவது என்னுடைய ஃப்ரீ நேரத்துல I play the piano and read books. நான் பியானோ ப்ளே பண்ணி புக்ஸ் ரீட் பண்ணுவேன். In the future, my dream job is to be a teacher. ஃபியூச்சர்ல எதிர்காலத்துல என்னுடைய கனவு ஒரு டீச்சரா வர வேணும். Because I love to teach students. காரணம் எனக்கு மாணவர்களுக்கு படிப்பிக்க விருப்பம். That's all for now. இப்போதைக்கு அவ்வளவுதான். Thank you for listening and I hope to learn more English. கேட்டுக்கொண்டிருந்ததற்கு நன்றி. நான் இன்னும் இங்கிலீஷ் பழக விரும்புகிறேன். Goodbye. Right? So if someone actually asks you to give a speech about yourself or you really want to first day, tell me a little bit about yourself, you could use this structure. ஸோ இது நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உங்களை பற்றி சொல்லுங்க, இல்லை உங்களை பற்றின சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க என்னும் போது நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லலாம். அது ஒரு கிளாஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு மீட்டிங்காக இருக்கலாம். உங்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொல்லும் போது நீங்கள் இதில் இருக்கிற விஷயங்களை சொல்லலாம். ஆனால் இப்போ இதுவே ஒரு இன்டர்வியூவாக இருக்கும்போது that's all for now, thank you for your English class அப்படின்றலாம் நீங்கள் சொல்ல முடியாது. அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் முக்கியமோ அந்த முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி முடிக்க வேணும். You have to pick and choose which ones to tell where, right? So at a job interview, you can't say, that's all for now. Thank you for listening and I hope to learn more English. You can't say that. So this is like when you're giving an introduction at, a class. It's your English class and you're giving an introduction about yourself. But when you're giving an introduction somewhere else, you must change this accordingly. ஆல்ரைட். ஸோ இது ஒரு இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீச் இல்லை ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்பீச்ன்றதால நாங்கள் இந்த மாதிரி ஃபினிஷ் பண்றோம். பட் இதுவே இது வேறொரு இடத்துல ஸ்பீச் கொடுக்குறீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க ஃபினிஷ் பண்ணுவீங்க. So I want you to practice this with some variation in the voice. ஆல்ரைட். இப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்பீச்சை இன்டர்நேஷன் கொடுத்து எப்படி சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். Hello everyone. My name's Sandhini. You can call me Sun. I'm 35 years old. I was born on the 29th of January. At the moment, I live in Nugegoda. I studied at Devibalika Vidyalaya. There are 4 family members in my family: my father, my mother, sister, and I. Now, I'd like to talk about my likes and dislikes. I like blue color, but I hate black color. I love to eat apples, but I can't stand bananas. I always eat cereal, but I never eat rice. I also like dogs, but I'm afraid of spiders. I like listening to songs. I enjoy watching movies. I'm interested in basketball, but I'm bored with football. In my free time, I play the piano and read books. In future, my dream job is to be a teacher because I love to teach students. That's all for now. Thank you for listening to me and I hope to learn more English. Goodbye. Right? So you also can practice the same way, but as I told you, change it wherever you want to. நீங்க ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறதாக இருந்தா இதே ஃபார்மட்டை இதே ஸ்பீச் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இதுல இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் உங்களுக்கு பொருந்தாது. ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஸ்பீச்சை நீங்க மாற்றி அமைத்து பட் இந்த ஒரு ஃபார்மட்ல உங்களுடைய ஸ்பீச்சையும் நீங்க எழுதலாம். Use the following phrases and get ready to introduce yourself. Right? When I say get ready, you would not be meeting me actually, but you can start preparing yourself and actually record yourself and listen to you actually talking and introducing yourself, right?
ஆல்ரைட், இதுல நான் சொல்லியிருக்கிறது கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஃப்ரேசஸை யூஸ் பண்ணி உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ரெடி ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லி. நீங்க என்ன உண்மையிலேயே பார்க்காவிட்டாலும் என்ன பார்க்கறதாக நினைத்து கொண்டு கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஃப்ரேசஸை யூஸ் பண்ணி உங்களை நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை வீடியோ எடுத்து நீங்க போட்டு பாருங்க. So what are the phrases? My names. I'm from. I live in. I was born in. I'm blank years old. I go to, that means your school. I like whatever because. Always give a reason. Especially for speaking part 1, you must give a reason. பிகாஸ் என்று சொல்லி இதுல எல்லாமே எழுதியிருக்கிறதுக்கான ரீசன் ஸ்பீக்கிங் பார்ட் 1ல ஸ்பெஷலி நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நீங்க ரீசன் கொடுக்கணும். ஏன் இப்படி செய்யறது ஏன் இப்படி என்று சொல்லி. அதனால தான் இப்ப இருந்தே உங்களை அதுக்கு தயார்படுத்துறதுக்கு பிகாஸ் அப்படி என்று சொல்லி ஒரு ரீசன் கொடுக்க பழக்கிறேன். ரைட், இப்போ நாங்க அடுத்தடுத்து என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஐ கேன், என்னால முடிஞ்ச விஷயங்கள். இன் மை ஃப்ரீ டைம் ஆர் ஆஃப்டர் ஸ்கூல், அதாவது எனக்கு நேரம் இருக்கும் போது இல்ல ஸ்கூல் முடித்த பிறகு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்வேன். மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா, என்னுடைய நல்ல நண்பர்கள் யாரு, பிகாஸ் அதற்கான காரணம் என்ன, அதுக்கும் நீங்க பிகாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரீசன்ஸ் கொடுக்கலாம். மை ஃபேவரட், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட் என்ன, ஆக்டர் யாரு, நடிகர் யாரு, பாப் குரூப் யாரு, அதாவது ஒரு மியூசிக்கல் குரூப்போ இல்ல ஏதாவது ஒரு பாப் குரூப்போ என்னன்னு நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸ்போர்ட் என்ன, விளையாட்டு என்னன்னு சொல்லலாம். அதற்கான ரீசன் என்ன அப்படி என்று சொல்லியும் நீங்க சொல்லலாம். பிகாஸ் ரீசன். ஐ ஹேவ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், எனக்கு இத்தனை பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். இந்த ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்துல நான் இவங்களாக இப்படியாக விரும்புறேன், அதுக்கும் நீங்க ஏனென்று சொல்லி பிகாஸ் என்று ரீசன் கொடுக்கலாம். So here you can use this structure to talk about yourself. So let us try to write a little one, okay? And then you can use it as a sample to talk about yourself, right? My name's Sandhini. I'm from Sri Lanka. I live in Nugegoda. I was born in January. I'm 35 years old. I studied at Devi Balika Vidyalaya. I can play the piano well, but I don't like to do any sport. During my free time, I like to read books, right? My
favorite singer is, you can write whoever your favorite singer is, okay? Because his songs have nice lyrics. Okay? So for an example, say that you have no brothers and sisters, you're the only child, you can say, I've got no brothers and no sisters, or you can say, I haven't got any brothers or sisters, right? So let me put that structure for you so that will be easier. I haven't got any brothers or sisters. Okay? In future, I'd like to be a pilot because I can travel around the world. Okay? So here I've got a little intro, not just like the one before, a bit different, but I've used the phrases that we just had a look at. ஆல்ரைட், நாங்க ஆரம்பத்துல பார்த்த ஒரு மை செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இதுவும். ஆனா அதுல இருந்த தேவையில்லாத சில விஷயங்களை நான் ரிமூவ் பண்ணி மேற்குறிப்பிட்ட அந்த ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணி அவசியமான டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்பீச் ஒன்று இங்க எழுதி இருக்கிறேன். Let's have a look at it. My name's Sanduni. I'm from Sri Lanka. I live in Nugegoda. I was born in January. I'm 35 years old. I studied at Devi Balika Vidyalaya. I can play the piano well, but I don't like to do any sport. During my free time, I like to read books. My favorite singer is Mr. Victor Ratnayaka because his songs have nice lyrics. I haven't got any brothers or sisters. In future, I'd like to be a pilot because I can travel around the world. ஆல்ரைட், நீங்க கண்டிப்பா எழுத வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்ல. இந்த கொடுக்கப்பட்ட ஃப்ரேசஸை பார்த்து அந்த ஃப்ரேசஸை யூஸ் பண்ணி உங்களால ஸ்பீக் பண்ணக்கூடியதா இருந்தா, ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தா, பேசக்கூடியதாக இருந்தா அதுதான் அவசியம். So what I really want you to do is look at these phrases and actually talk without writing anything. So that would be better. I wrote it so that it would build some structure for you, but it's better if you can just use this and actually start talking, right? Okay, let us have a look at the next one. Guess the words on the blanks. Complete the conversation and take round to present it. Okay, so what do? You first complete this and then actually you need to tell the conversation so that it helps you to improve your pronunciation as well as your intonation, right? Excuse me, my name is Molly. What can you say? What is your name? I'm Pet. Okay. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi, Pete.
So Pete can say, nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ்ல நாங்க பொருத்தமான ஃப்ரேசஸ் கொண்டு இந்த இடைவெளியை நிரப்ப போறோம். ஸோ அப்போ எங்களுக்கு ஒரு கான்வர்சேஷன், ஒரு ஸ்பீச் ஒன்று வரும். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, மை நேம் இஸ் மாலி. வாட்ஸ் யுவர் நேம்? என்னுடைய பேர் மாலி. உங்களுடைய பேர் என்ன? ஐ எம் பேட். மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் மீ பீட். என்னுடைய பேர் பேட், ஆனா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பீட் அப்படின்னு கால் பண்ணுவாங்க. மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால் மீ மாலி. ஹாய் பீட், நைஸ் டு மீட் யூ. என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன மாலி என்று கூப்பிடுவாங்க. ஹாய் பீட், சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. நைஸ் டு மீட் யூ டூ. உங்களை சந்திப்பதிலும் மகிழ்ச்சி. ஆர் யூ ஸ்டூடெண்ட் ஹியர்? நீங்க இங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா? எஸ் ஐ ஆம். ஆம். மை கிளாஸ் இஸ் அட் 9 o'clock வித் மிஸ் டெய்லர். 9 மணிக்கு எனக்கு மிஸ் டெய்லருடன் கிளாஸ் உள்ளது. Okay, so let us continue the conversation and then have a look at the meaning in total. So Molly says, Miss Taylor, she is also my teacher. She's there in my class. Great. Where is your class? Over there. Hello. I'm Peter Crump. I'm in your class. Hi Peter. Nice to meet you. மிஸ் டெய்லர், அதாவது மிஸ் டெய்லரா அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியமா கேக்குறாங்க. ஷீ இஸ் ஆல்சோ மை டீச்சர். அவங்க தான் என்னுடைய டீச்சரும். ஷீ இஸ் தேர் இன் மை கிளாஸ். அவங்க என்னுடைய கிளாஸ்ல இருக்கிறாங்க. கிரேட். வேர்ஸ் யுவர் கிளாஸ்? மிகவும் நல்லது. உங்களுடைய வகுப்பு அங்க உள்ளது. இட்ஸ் ஓவர் தேர். அங்கே உள்ளது. ஹலோ, ஐ எம் பீட்டர் கிரம்ப். ஐ எம் இன் யோர் கிளாஸ். ஹலோ, நான் பீட்டர் கிரம்ப். நான் உங்களுடைய வகுப்புல படிக்கிறேன். டீச்சர் சொல்றாங்க. ஹாய் பீட்டர், நைஸ் டு மீட் யூ. உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பீட் மொழியோட பேசும்போது தன்னுடைய ஷார்ட் நேம சொல்றார். ஆனா நீங்க ஃபார்மல் இடத்துல இல்ல ஒரு கிளாஸ்ல உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஃபுல் நேம் சொல்ல வேணும். So let us practice the conversation. Right? If you want here, if you feel that it's confusing, you can say I'm Peter here, right? So whichever one you prefer. Excuse me, my name's Molly. What's your name? I'm Peter. My friends call me Pete. My friends call me Molly. Hi Pete, nice to meet you. Nice to meet you too. Are you a student here? Yes, I am. My class is at 9 o'clock with Miss Taylor. Miss Taylor? She's also my teacher. She's there in my class. Great. Where's your class? It's over there. So he goes into the class now, right? Hello, I'm Peter Crump. I'm in your class. Hi, Peter. Nice to meet you. So now the teacher is greeting. So now you've done the greetings. So now you can move into the self-introductions and talk about yourself and introduce yourself. ஆல்ரைட். ஸோ நாங்கள் ஆல்ரெடி கிரீட்டிங்ஸ் லெசனில் இப்படி க்ரீட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இப்போ உங்களை எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி படிச்சிருக்கிறீங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்றா செய்கிறதுக்கு ஏழுமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இப்போ 2 விதமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அதாவது ஒரு ஸ்பீச் எழுதி ஸ்பீச் மாதிரி உங்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அது போக ஒரு கான்வர்சேஷனில் நீங்கள் உங்களை பற்றின விஷயங்கள் சொல்வதன் மூலமும் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஸோ 2 விதமாகவும் நீங்கள் செய்யலாம். ஆல்ரைட். சோ இப்போ இதுல இருக்கிற இந்த கான்வர்சேஷனை நாங்க இன்னும் பில்ட் பண்ணலாம். ரைட். எப்படி நாங்க பில்ட் பண்ணி இந்த கான்வர்சேஷன்ல உங்களை இன்ட்ரோ듀ce பண்றதுன்னு சொல்லி பாப்போம். So the teacher can say, "Hi Pete, nice to meet you. Would you like to introduce yourself to the class?" Alright, so நாங்க இதை எப்படி build பண்ணலாம்? So the teacher can ask, would you like to introduce yourself to the class? கிளாஸுக்கு உங்களை பற்றி introduce பண்றீங்களா? Then Pete can say,
Of course. Hello everyone. My name is Peter Crump and I'm from Germany. Right? And you can go on and use which structure? The structure that we did right at the start. Here, you use this structure. You can use the same structure to introduce yourself. Peter can say, of course, கண்டிப்பாக. Hello everyone. எல்லோருக்கும் hello. My name is Peter Crump. என்னுடைய பேர் Peter Crump and I'm from Germany. நான் ஜெர்மனில இருந்து வந்திருக்கிறேன். அதனை தொடர்ந்து நாங்க முதல் படிச்ச அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற டீடைல்ஸ் சொல்லி பீட்டர் தன்னை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரைட். சோ ஒரு கான்வர்சேஷன்ல உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது நீங்க அந்த கான்வர்சேஷன்ல கேட்கிற கேள்விகளுக்கு விட சொல்லி அதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற டீடைல்ஸ் மென்ஷன் பண்ணி உங்களை பற்றின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கலாம். So here we have had a look at, introducing yourself as well as talking about yourself in a conversation. So let us have a look at what we have covered today in the lesson. So today's lesson was all about myself. How do you introduce yourself? Okay, it can be a speech, or it can be for a job interview, or it can even be for the IELTS exam, or in a day-to-day conversation. How do you talk about yourself and introduce? Because greetings we have already done. This bit was to focus about yourself. So about the name, age, country, hometown, your achievements, your abilities, your ambition, hobbies, all of those things you can add when you're talking about yourself. ஆல்ரைட். ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த லெசனில் மை செல்ஃப் பற்றி பார்த்தோம். அதாவது ஹவு டு இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் என்பது பார்த்தோம். ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பார்த்தோம். ஒன்று நீங்கள் ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறது, இன்னொன்று கான்வர்சேஷன் மூலியமாக உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது. ஸோ IELTS ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட்லே ஆகட்டும், இல்லை ஒரு ஜாப் இன்டர்வியூவில் ஆகட்டும், உங்களை பற்றி நீங்கள் பேசும்போது உங்களுடைய வயது என்ன, நீங்கள் அங்கேருந்து வாரீங்க, உங்களுடைய கண்ட்ரி, ஹோம் டவுன், உங்களுடைய திறமைகள், இதெல்லாவற்றையும் பற்றி பேசி உங்களை நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். ஆல்ரைட். So I hope today's lesson was very useful to you. So with that, we come to the end of the lesson, myself.